Hello everyone. So we discuss here the topic of inorganic chemistry. That is our lesson number 9. Elements of group 13, 14, 15, which is basically from inorganic chemistry. This is our lecture number 7. So today we look the first of all allotropic nature of carbon. After we look the important compounds of silicon, and after that the last point of the 7th lecture we look the uses of silicons. Okay, so now first of all we look the allotropic nature of carbon. Already we look in the previous lecture also. See the allotropic nature of carbon. Carbon shows allotropic nature because of the pi-pi bonding and its property of catenation. So catenation, due to the catenation property and formation of pi-pi bonding, so that's why it shows the allotropic form. We look in the previous lecture also structure of diamond, graphite and fullerene. Because of the catenation property, carbon shows the compound like that. Now here see that due to the catenation property and the pi-pi bond formation, carbon shows the allotropic forms. First of all here we look the classification in the chart format. आपण एक चार्ट फॉर्मॅटमध्ये बघणार आहोत क्लासिफिकेशन. बघा या ठिकाणी allotropics of carbon, allotropes of carbon. Now first of all it is divided into two parts, crystalline and amorphous. So crystalline, it is divided into further three types, three parts. First one, diamond, graphite and fullerene. So crystalline format shows diamond, graphite and fullerene, and we look that points आपण हे बघणार आहोत. So diamond, we are going to study the diamond, graphite and fullerene. So आपण यांचा अभ्यास करणार आहोत crystalline formatचा, crystalline formचा. Now see the amorphous form. So amorphous form also divided into two parts, charcoal and wood charcoal. Charcoal is divided into two parts, wood charcoal and animal charcoal. And second type of amorphous carbon, that is lamp black. So lamp black ही black dark powder आहे. So lamp black is made up from the black carbon, dark black carbon powder, त्याच्यापासून ती बनलेली असते लॅम्प ब्लॅक. अँड द युजेस, वन ऑफ द यूज ऑफ लॅम्प ब्लॅक इज द प्रिंटिंग इंक्स. सो प्रिंटिंग इंक्ससाठी त्याचा यूज होतो किंवा पेंट्समध्ये सुद्धा त्याचा यूज केला जातो लॅम्प ब्लॅकचा. सो नाव वी आर इंटरेस्टेड इन दिस crystalline types of, or the crystalline allotropes of carbons. Diamond, we are going to study now the diamond, graphite and fullerenes. So now first of all we look the diamond. See, so diamond, already diamond म्हणजे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, इट इज अ प्रेशियस एलिमेंट. तो प्रेशियस ऑर्नामेंट म्हणून आपण ओळखतो. ओके, तो प्रेशियस एलिमेंट आहे, तो तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक द केमिस्ट्री हियर ऑफ द डायमंड. आपण इथे केमिस्ट्री बघूया. सो 4 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आर इन्व्हॉल्व. म्हणजे याच्यात सगळे कार्बनचे चारीचे चारी इलेक्ट्रॉन्स डायमंडमध्ये इन्व्हॉल्व आहेत बॉन्डिंगमध्ये. सो दॅट्स वाय इट इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, याच्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाही डायमंडमध्ये. अँड डायमंड शोज sp3 hybridization. सी हियर. Okay, atomic number of carbon is 6, 1s2, 2s2 and 2p2 is the electronic configuration of carbon. Already we look in the previous lectures. First of all we look the electronic configuration. आपण त्याच्यामध्ये बघितलंय the carbon electronic configuration of carbon is 1s2, 2s2 and 2p2. So one of the electron, this 2s2, the one of the electron of 2s orbital is shifted or transferred to 2p orbital. This is the ground state. And in the excited state, one electron shifted from 2s orbital to 2p orbital. And now see here, there are 4 unpaired electrons and they are involved the bonding with the another carbon. म्हणजे हे 4
व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन जे असतात ते दुसऱ्या कार्बनसोबत बॉन्डिंगमध्ये इन्व्हॉल्व असतात. आता डायमंडचं नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर असतं. आपण ज्यावेळेस स्ट्रक्चर बघू तेव्हा बघणारच आहोत. डायमंड शोज द जायंट. बघा, डायमंड हा जायंट लाईक स्ट्रक्चर दाखवतो. GIANT, जायंट लाईक. ओके, सो डायमंड शोज द जायंट लाईक नेटवर्क स्ट्रक्चर. तो जायंट लाईक नेटवर्क स्ट्रक्चर दाखवतो. सी हियर, this is the structure of diamond. So each carbon attached to another 4 carbon. आपण इथे बघू स्ट्रक्चर बघा आपल्याला दिसतंय. सो each कार्बन हा एक कार्बन दुसऱ्या 4 कार्बनला अटॅच आहे. सो दीज आर द कार्बन्स, हे कार्बन्स आहेत. अँड दिस इज द नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर. हे बघा नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर आहे. जायंट मीन्स देर आर सो मेनी कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आर बॉन्डेड टुगेदर. म्हणजे खूप सारे कोव्हॅलंट बॉन्ड इथे बॉन्डेड आहेत. सो दॅट्स वाय द diamond shows the giant like network like structure. So this is the structure of diamond. हे diamondचं structure आहे. and it shows the sp3 hybridization. See here, आपण जर बघितलं, this is the 1s, हा एक s orbital आहे and these are the p3 orbitals. So that's why it shows sp3 hybridization. म्हणून तो sp3 hybridization दाखवतो. now uses of diamond. आता ऑलरेडी आपण डिस्कस केलं की डायमंड शोज sp3 हायब्रिडायझेशन अँड देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन. सो दॅट्स वाय इट इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. कीप इट इन युअर माइंड. हा आपल्या लक्षात ठेवावा लागेल. खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे. डायमंड इज व्हेरी हार्ड अँड प्रिशियस एलिमेंट बट इट इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल. नाव सी द युजेस. डायमंड इज अ प्रिशियस स्टोन and used in the jewelry, also in the ornaments. Diamond used for making dyes and for the rock drilling साठी सुद्धा आपण त्याचा यूज करतो, रॉक ड्रिल करण्यासाठी. and then the use in the manufacture of electric bulbs सुद्धा आपण मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी त्याचा यूज करतो. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉईंट्स ऑफ डायमंड. Now another point, that is the length of between two carbon म्हणजे दोन कार्बन सिंगल, बघा दोन कार्बन सिंगल बॉन्ड किंवा कोव्हॅलंट बॉन्डची लेंथ ही आपल्याला पाहिजे आहे. अँड दॅट लेंथ कार्बन सिंगल और कोव्हॅलंट बॉन्ड लेंथ दॅट इज ती आहे 154 पिकोमीटर. एवढी त्यांची लेंथ आहे. ओके, so after that we will look the graphite. Exactly opposite diamond, baga, see the allotropes. We look the allotropes of carbon, but the exactly opposite physical property of graphite shows. Diamond पेक्षा graphite हा exactly opposite physical property दाखवतो. म्हणजे it shows good conductivity. म्हणजे हा good conductor आहे इलेक्ट्रिसिटीचा, but the diamond is a bad conductor. आपण ते बघणार आहोत का बघूया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक द स्ट्रक्चर. ग्रॅफाईट या लेयर्स असतात. आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं, लास्ट लेक्चरमध्ये, ग्रॅफाईट्सच्या लेयर्स ह्या एकमेकांना कनेक्ट असतात. 3 लेयर्स असतात. अँड दॅट लेयर्स आर हेल्ड बाय वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. त्या लेयर्स एकमेकांना हेल्ड असतात किंवा अटॅच असतात बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बाय द वंडरवॉल फोर्स. नाव सी, बघा दिस इज द, आपण जर बघितलं तर दिस इज वन लेयर अँड दिस इज अनादर लेयर. बघा या 2 लेयर आहे ग्रॅफाईटच्या. दिस इज वन लेयर अँड दिस इज अनादर लेयर अँड दीज आर द कार्बन्स. हे कार्बन्स आहेत. ओके, सो हेक्झागोनल रिंग्स आर देअर. म्हणजे हेक्झागोनल रिंग्स आहेत आणि दिस इज वन लेयर अँड दिस इज अनादर लेयर. So both the layers are connected or held together by the van der Waals force of attraction. Now we will look the bond lengths. बघा आता आपण या 2 layers मधली लेंथ आपलं मेजरमेंट बघूया. Now the distance between these 2 layers is 335 पिकोमीटर. या दोघांमधलं डिस्टन्स हे 335 पिकोमीटर आहे. and now distance between 2 carbon bond means carbon single bond is the
145.5 picometer. हे distance आहे. See the distance between carbon carbon bond length within the layer is 141.5 picometer or 1.415 angstrom. So now see, we look some important properties of graphite here. Already we looked in the diamond. In diamond, each carbon atom is attached to another 4 carbon atoms. Now here in the graphite, each carbon atom is attached to another 3 carbon atoms. So graphite shows sp2 hybridization and diamond shows sp3 hybridization. Now see here, in graphite each carbon atom is attached to another 3 carbon atoms. So each carbon atom in graphite shows sp2 hybridization. Now see, in the electronic configuration form, इथे बघा आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनच्या फॉर्मॅटमध्ये बघूया. 1s2, 2s2, this is 2p2. So in that, this is the ground state. Now in the excited state what happened? काय होतं बघा इथे एक्साइटेड स्टेटमध्ये हा एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटलमधून 2p ऑर्बिटलमध्ये शिफ्ट होतो, ट्रान्सफर होतो. सो देर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर नाव. बघा काय होतं, सी हियर. So this is the 4 unpaired electrons are involved in the reaction part. हे 4 unpaired electron bonding साठी involved होतात, but in the graphite only this 1 electron of 2s orbital and this 2 electron from p orbitals are involved in the bonding. And this, see here, so now it shows sp2 hybridization. आता हे काय शो करत आहे, sp2 hybridization. So graphite shows sp2 hybridization. And now this 1 electron, free electron, is involved in the forming of pi bond. हा एक free electron pi bond forming साठी involved होतो, and this electron is responsible for the conductivity because this electron is delocalized over the whole sheet of graphite. See, in graphite 4th electron forms a pi bond and the electrons are delocalized over the whole sheet, and it shows the mobility, and that's why the graphite is a good conductor of electricity. After that we look the some important uses of graphite. See here, first one, that is graphite is a soft and slippery, so it is used as a dry lubricant instead of oil. So तो dry lubricant म्हणून use होतो. As a graphite can conduct the electricity, so it is used to prepare the electrodes. So graphite electrodes are also important because आपण next point मध्ये बघणार आहोत how to use the graphite electrode to prepare the fullerene. graphite electrode कसे यूज होतात फुलरीन प्रिपेअर करण्यासाठी ते आपण बघणार आहोत. सो graphite electrodes also play important role. After that, when the graphite when mixed with the wax or clay, the graphite powder is used to make the cores of lead pencil. This is also important news. आपली जी पेन्सिल असते त्याच्यावरचा जो ब्राऊन कलरचा पार्ट असतो, that is a core part, and for that core part graphite powder is used. So very important use. After the, in the carbon nanotubes also it is used. So the roll up graphite sheets are consist the carbon nanotubes, and that's why they show the cylindrical shape. The cylindrical shape दाखवतात. And after that, very important part, the very thin layer of graphite is called as graphene. So isolated layer of graphite is called as graphene. So graphene is also important, and it is unique. It shows the unique property of electronic. So these are the important parts. But the graphite is a good conductor because in the graphite there is a free electron is available. Now in the fullerene, see here, fullerene आत्ताच आपण बघितलं लास्ट पॉइंट मध्ये युजेस ऑफ ग्राफाइट मध्ये. ग्राफाइट इज ऑल्सो यूज ॲज अ इलेक्ट्रोड्स म्हणून सुद्धा त्याचा यूज होतो, आणि इथेच आपण त्याचा यूज बघणार आहोत. बघा या ठिकाणी, सी हियर, द ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स इज हिटेड. जर ग्राफाइट इलेक्ट्रोड आपण हिटेड केले इन इलेक्ट्रिक आर्क in inert atmosphere of helium or neon, a soot means black or dark powder form contains a significant amount of
CN molecules, number of carbon molecules are known as a fullerenes. For example, C60 हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. When the graphite electrodes are heated in electric arc in an atmospheric helium and or neon, a soot form contains significant amount of CN moles. A number of carbon moles are known as the fullerene. For example, C60, which is very important, and C60 is also called as Buckminster fullerene also, किंवा बकीबॉल सुद्धा त्याला असं म्हणतात, ते आपण बघणारच आहोत. सी द मेजर क्वांटिटी ऑफ C60 आणि ट्रेसेस म्हणजे ट्रेसेस अमाऊंटमध्ये हा C70 असतो. द ट्रेसेस ऑफ fullerene कन्सिस्ट द इवन नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स अप टू 350, म्हणजे 350 पर्यंत कार्बन्स त्याच्यामध्ये असतात. नाव फर्स्ट ऑफ ऑल आय टेल यू द सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द C60 जो काही असतो that is called as C60 is also called as Buckminster or buckyballs also. See the structure, हे structure आहे बघा C60चं, and this is the C70. So आपण जर बघितलं fullereneचं structure, so there are 5-member ring also, there are the 6-member ring also. 6-member ring सुद्धा त्याच्यामध्ये आहे, and there are single bond also, double bond also. म्हणजे त्याच्यामध्ये single bond पण आहे, double bonds पण आहेत. आणि C60 मध्ये कार्बन हे 60 असतील, 60 आहेत, आणि C70 मध्ये कार्बन हे टोटल 70 आहेत. ओके, सो नाव सी हियर द डिटेल and some properties or some information about the fullerene. Each carbon atoms in fullerene undergo sp2 hybridization. So like the graphite, it also shows the fullerene also shows the sp2 hybridization. Each carbon forms 3 sigma bonds with each other carbons, and the remaining electron is responsible for the aromatic character. Here जो काही एक इलेक्ट्रॉन उरलेला आहे व्हॅलेन्स सेलचा, कारण कार्बनचे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन असतात, व्हॅलेन्स सेलमध्ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत. आउट ऑफ दॅट 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्व्हॉल्व इन द बॉन्डिंग विथ अदर कार्बन्स. 3 इलेक्ट्रॉन्स हे दुसऱ्या कार्बनसोबत बॉन्डिंगमध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, बट देर इज 1 इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ॲरोमॅटिक कॅरेक्टर. सो दिस इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन. आपल्याला ही पण एक इन्फॉर्मेशन मिळाली की fullerene contains aromatic character. fullerene मध्ये aromatic character सुद्धा आहे. It consists the aromatic ring also. So C60 मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं, C60 molecules शेप त्याचा सॉकर बॉल सारखा असतो, and it is also called as Buckminster fullerene or buckyballs. See the structure of buckyballs, म्हणजे अशा टाईपचं स्ट्रक्चर त्याचं असतं. आणि I tell the some information about the C60 म्हणजे त्याच्यामध्ये टोटल 60 कार्बन आहेत, 60 कार्बन्स आहेत. आउट ऑफ दॅट 60 कार्बन्स मध्ये टोटल 90 बॉन्ड्स म्हणजे 90 बॉन्ड्स आहेत. आउट ऑफ दॅट 90 बॉन्ड्स 60 बॉन्ड्स हे सिंगल बॉन्ड्स आहेत, आणि 30 बॉन्ड्स हे जवळपास ॲरोमॅटिक रिंगमध्ये इन्व्हॉल्व आहेत. ओके, म्हणजे C60 मध्ये टोटल 90 बॉन्ड्स आहेत, आणि आउट ऑफ दॅट 60 बॉन्ड्स आर इन्व्हॉल्व in the single bond and 30 bonds are involved in the aromatic ring or aromatic character. And C60 consists fuse benzene ring, fuse 5 benzene rings, म्हणजे त्याच्यामध्ये 5 benzene rings आहेत, and there are total 12 5-member rings are there, म्हणजे 12 5-member rings या C60 मध्ये आहेत, and total there are 26-member rings, म्हणजे 20 6-member rings त्याच्यामध्ये आहेत. सो दिस इज द information of C60. So it is very important. And the uses of fullerene, see here, the fullerene are covalent and the radially soluble in organic solvent. बघा, so this is very important use. The fullerene हा soluble आहे organic solvent मध्ये. Next one, the fullerene react with the group 1 metal, म्हणजे group 1 metals जे काही आहेत like lithium, sodium, त्यांच्यासोबत तो बॉन्डिंग फॉर्म करतो. अँड K360 C60, सो लाईक दिस सॉलिड विच बिहेव ॲज अ सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर म्हणून वर्क करतो बिलो 18 केल्विन, बिलो 18 केल्विनच्या खाली तो सुपर कंडक्टर म्हणून वर्क करतो. अँड दिस इज द एक्झाम्पल, K360 इज द एक्झाम्पल ऑफ. ओके, सो दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट यूज ऑफ fullerene. Okay, after that we look at some multiple choice question. Now see, the diamond, graphite and fullerene undergo
dash dash hybridization. Now see, the all are sp3, B sp3 sp2 sp2, C all are sp2, sp3 sp2 sp. So already we look in the diamond sp3 hybridization. In the graphite there is a sp2 hybridization. In the fullerene there is also sp2 hybridization. So option number B is correct one. Next one, formula of first well known Buckminster fullerene is आपल्याला माहितीच आहे C40, C50, option number C, C60, option number D, C70. So option number C, C60 is the correct one. And now next one, the important compounds. So we look the important compounds of silicon. Siliconचे important compound त्याच्यामध्ये सर्वात पहिला आहे सिलिकॉन्स. सिलिकॉन्स आपण बघणार आहोत. See here. So first one that is silicons आपण बघूया. So how it is prepared, तो कसा prepared होतो. So first of all we look the silicons, how it is prepared. It is prepared by 3 steps. तो कसा prepared होतो ते बघूया आपण. In the first step आपल्याला मिळणार आहे, आपल्याला पहिल्या स्टेपमध्ये भेटतो डायहायड्रॉक्सी डायमेथिलसिलिन. आपल्याला फर्स्ट स्टेपमध्ये भेटतोय तो आपण बघूया. सी हियर in the step first, silicon when reacts with dimethyl chloride we get the dimethyl dichlorosilane, and after the addition of 2 moles of water we get the dihydroxy dimethylsilane. Now first of all see the names. This is silicon, this is methyl chloride, dichloro dimethylsilane, and this is the dihydroxy dimethylsilane. याला आपण dihydroxy dimethylsilane असं म्हणतो. So in the first step we get the dihydroxy dimethylsilane, and this is also the IUPAC name or the famous name, that is dimethylsilane diode. Now in the next step, the 2 moles of dihydroxy dimethylsilane react together and there is a formation of silicones. After the, see here, loss of water, and there is after the polymerization we get the, see here, loss of water molecule. हा एक H आणि हा OH molecule loss होईल. इथे OH आणि हा H molecule loss होईल, and the C here there is a formation of, इथे एक oxygen आहे, इथे एक oxygen आहे, and this is the number of moles, and this is the silicone. याला आपण silicone असं म्हणतो. Okay, so keep it in your mind. This is the silicone. हे silicone आहे. Okay, this is the silicones. Dihydroxy dimethylsilane आपण घेतला होता. Now third step. आता problem, there is a problem arises. This polymerization is not stop. हे polymerization stop होत नाही. हे होतच जातं. So the control, आपण ते control कसं करणार आहे? How to control the polymerization? With the help of, see here, we use the, this is our n number of moles dihydroxy dimethylsilane when reacts with chlorotrimethylsilane. Chlorotrimethylsilane सोबत ज्यावेळेस ते react होईल, and after that we control the polymerization. Okay, म्हणजे polymerization आपण control करू. Here we control the polymerization and we get the silicones. आपल्याला असा silicone मिळेल and we control. बघा इकडे CH3 attach झाला, and that's why we control the silicones. आपण siliconesचं polymerization आपण control करतोय. So this is the silicone. Okay, this is the important part of silicone. So now here the general formula, आपण याच्यावरून predict करतो की general formula siliconeचा काय आहे, एक लक्षात ठेवा. So the general representation or the general formula R2SiO लक्षात ठेवायचं. So this is also important here. बघा इथे हा एक R group आहे, this is the CH3 group and this is also CH3 group. But the silicones, आपण silicones बघतोय, so this is one CH3 group, this is R group. Okay, and this is also another R group. So the formula of silicone is R2SiO. This is the general formula of silicone. हे लक्षात ठेवा. And now after,
See the dihydroxydimethylsilane, already we know the name. This is the chlorotrimethylsilane. So this is very important. With the help of chlorotrimethylsilane, we control the polymerization of silicones. Okay, and already we know the formula, general formula and the formula of silicones. Okay. Now here the uses of silicones. Silicones are used as a lubricants म्हणून त्याचा यूज होतो at the low temp and high temperature and low temperature also. Silicones are used as a textiles and also to prepare the waterproof papers साठी पण त्याचा यूज होतो. Silicones are also used as a sealant means water tight, म्हणजे वॉटर जर फ्लो होत असेल त्याला स्टॉप करण्यासाठी आपण त्याचा सिलेंट म्हणून यूज करतो किंवा ग्रीसेस म्हणून सुद्धा त्याचा यूज होतो. And now see the multiple choice question. Which of the following is used to terminate the chain polymer of silicone? सिलिकॉनची चेन पॉलिमर टर्मिनेट करण्यासाठी, ब्रेक करण्यासाठी आपण काय यूज करतो? दॅट इज फर्स्ट ऑप्शन, दॅट इज dimethyl सेकंड ऑप्शन दॅट इज chlorotrimethylsilane, सी ऑप्शन दॅट इज tetramethylsilane, and fourth option that is trichloromethylsilane. So out of that, B option is correct one, that is chlorotrimethylsilane. Already we look in the previous point. And now silicon dioxide, that is the second important molecular structure or important molecule of silicon. See, the 95% of earth crust is made up from silica. Silica means silicon dioxide and silicates. Silica has crystalline and amorphous allotropes. त्याला crystalline and amorphous allotropes आहेत. The crystalline forms are the quartz or tridymite. Okay, and another one also, इथे अजून एक आहे याच्यामध्ये सिलिकॉन डायऑक्साईड, म्हणजे सिलिकॉनमध्ये अजून एक क्रिस्टलाइन फॉर्म आहे, दॅट इज important one also. So two forms are there. Next one is cristobalite. Cristobalite is also there. Okay, cristobalite. Okay, so this is also the crystalline form, cristobalite. This is also the crystalline form, cristobalite is also there. So there are three forms. Okay, so there are three crystalline forms of silicon dioxide or silica. This is the structure of silica. Each silicon is bonded with 4 oxygen atoms in the tetrahedral manner by the covalent bonds. Each oxygen atom is bonded by 2 silicon atoms. आपण बघू शकतो बघा इथे हा ऑक्सिजन, त्याच्या शेजारी 2 सिलिकॉन मेंबर्स आहेत. सो इच ऑक्सिजन इज बॉन्डेड बाय 2 सिलिकॉन्स अँड इच सिलिकॉन म्हणजे बघा इच सिलिकॉन इज बॉन्डेड बाय 4 ऑक्सिजन ॲटम्स. बघा 4 ऑक्सिजन ॲटम्स आहेत आणि त्याच्यासोबत त्याने बॉन्ड फॉर्म केलेला आहे सिलिकॉनने. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉईंट. अँड नेक्स्ट पॉईंट इज हायब्रिडायझेशन. आता हायब्रिडायझेशन काय असू शकतं याचं बघा. सो सिलिकॉन डायऑक्साईड हा सिलिकॉन आहे and it shows the bond with oxygen like this. So it shows the sp hybridization. Silicon in silicon dioxide, it shows the sp hybridization. तो काय दाखवतो? sp hybridization दाखवतो. This is the si double bond o double bond o. This is the structure of si double bond, here double bond o. So the silicon in silicon dioxide shows the sp hybridization and it shows the linear geometry. तो linear geometry दाखवतो, हे लक्षात ठेवा. Thank you.